Your Excellencies, welcome to the official closing ceremony of the Business Forum, where we've had quite a number of engagements, and they will continue. So Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and Your Excellency, Emmanuel Macron, President of the French Republic, welcome to the official closing ceremony of the Business Forum. We'll get right into it, and allow me, Your Excellencies, to start off with His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, to come on stage to make his remarks. Let's give him a warm, warm clap as he's coming on stage. Welcome, Your Excellency. Thank you. Okay. Your Excellency, my good brother, Emmanuel Macron, President of the Republic of France and co-chair of the Africa Forward Summit 2026. Excellencies, heads of state and government, honorable ministers, captains of industry, distinguished delegates, business people, entrepreneurs, innovators, ladies and gentlemen, we gather here in Nairobi at a very defining moment for this continent of ours and for the future of global partnership. On behalf of the government and people of Kenya, I warmly welcome all of you to this city of Nairobi. Welcome. This city builds very strong foundations established by what was successfully done by Inspire and Connect Business Forum that was the precursor for this meeting we are having here today. Throughout today, engagements here, I am told, have been witnessed we've witnessed more productive business engagements and deliberations. We have witnessed connections. We have witnessed exchange. We have witnessed the power of culture, sports, enterprise, and people-to-people engagement coming together to reflect the growing dynamism of Africa-France cooperation. These interactions have reaffirmed our shared commitment to deepen economic collaboration, expand trade and investment, strengthen cultural ties, and advance a partnership grounded in mutual respect, shared prosperity, and common ambition. This forum has renewed the spirit of engagement between Africa and France and strengthened the foundation upon which a new era of strategic cooperation can now be effectively built. As business leaders, investors, innovators, and policymakers from Africa, France, and beyond gather here today, the depth of today's conversation and the quality of engagement have demonstrated one thing very, very clearly. The opportunities for collaboration between Africa and France are immense, diverse, and transformational. Africa continues to consolidate its position as one of the world's most attractive investment destinations, supported by improving macroeconomic fundamentals and sustained economic growth. In 2025, the continent recorded economic growth of 4.2%, up from 3.5% in 2024. This progress is being driven by stronger macroeconomic stability, expanding domestic demand, infrastructure development, increasing investment flows, demographic strength that we have in our young people, and the continued diversification of Africa's natural and economic resources. Together, these factors are enhancing the continent's competitiveness and reinforcing
Africa's emergence as a strategic frontier for global business, industrial expansion, and long-term growth. This morning, my brother, President Macron, and I were in a youth summit right here in this compound. And I remember one young person saying, look, it's no longer looking west or looking east, it's looking forward. And forward is actually looking south. That's what I was told this morning. And I guess that's why we are in this great city of Nairobi, one of the diplomatic hubs in the global south. The success of Africa's continental integration agenda, as envisioned under Africa's continental free trade area, will depend on quality infrastructure, strategic investment, strengthened partnership, and joint ventures, expanding trade, and meaningful technology transfer capable of accelerating intra-Africa commerce and, of course, economic transformation. Regional economic blocs, including the East African Community, COMESA, and SADC, under the tripartite framework, present extraordinary opportunities for investment, industrial expansion, and regional value chain development. Together, these regional frameworks represent a combined market of more than 800 million people across 29 countries, and account for 60% of Africa's gross domestic product. This is not only a market of scale, it is a market of momentum. Excellencies, the global economy is undergoing profound realignment. Supply chains are shifting. Capital is repositioning itself. Nations and industries alike are seeking resilience, sustainability, efficiency, and stability. Africa, and indeed Kenya, stands at the center of this transformation. Our strategic location, vibrant private sector, improving a macroeconomic environment, youthful and innovative workforce, and expanding green energy infrastructure continue to strengthen Africa's integration into global value chains and support regional industrialization. Kenya in particular has made significant progress in expanding export processing zones and special economic zones that continue to provide attractive incentives for investors and an enabling environment for business. We have also liberalized our foreign exchange regime, enabling investors to repatriate 100% of their profits while advancing innovative financing that is available for all our investors. Infrastructure fund that we have just established, National Infrastructure Fund. And I was having a conversation with President Macron on how we are going to raise resources in our continent. We have discussed, we will be having a serious meeting tomorrow on matters to do with international financial architecture. While it is okay, and we are having a big conversation on how to make the Bretton Woods institutions more representative, how to enhance the voice of our continent, how to leverage on our shareholding, we also must do something as a region and a continent. And I have asked my good brother to support us as we push for the new Africa financial architecture, which we will be proposing as we go to the G7. We remain a strategic gateway to both regional and continental markets of nearly 1.6 billion people in this continent. We now look ahead to the next phase of this engagement. Our task is clear: to translate the commitments and conversations emerging from this forum into tangible outcomes that deliver measurable impact in trade, investment, infrastructure,
innovation, manufacturing, and sustainable development. Our geography, ladies and gentlemen, and our history, our culture, our shared aspirations for inclusive prosperity provide a powerful foundation for deeper and more enduring cooperation under the Africa Forward framework. That partnership has deepened in recent years. And I want to thank my good friend, President Macron, for having the courage to recalibrate the relationship between France and Africa. You know, and I want to tell President Macron that what you have done is the right thing to recalibrate our relationship. You understand very well that this is a continent of tremendous opportunity, resources, and wealth. And what we are doing as leaders in this continent is not to look for aid anymore. It's not to look for loans anymore. We want to have a balanced conversation. We want to have a mutually beneficial conversation. And this conversation is going to be about investment. We have ideas, we have resources, we have assets, we have our human resource, and we are ready to engage in a manner that is beneficial to France and is beneficial to us. We no longer want a relationship that is one-sided. And this is why this France-Africa Summit in Nairobi is different. We are shifting. The reason why it is being held in an Anglophone country is because we want inclusivity. We want those of us who are Anglophone to feel as part of this relationship as those who are Francophone, because we are one continent and we are one people. And we want that relationship to be a relationship of shared responsibility. We too have responsibilities, the same way our partners and friends have responsibilities. So we must appropriate our responsibilities. We must do our part as everybody else does their part. So congratulations, my good friend Macron. We will be going to the G7. And I will be asking my brother, as the leader of the G7 from June this year, to help us position this continent appropriately. We want two very important things. Number one, we want a functioning, representative, fair, international financial architecture. One that recognizes our opportunities. One that does not unfairly judge African economies. We want a fair credit rating mechanism that does not disadvantage our economies. And we will prosecute our case and do so efficiently. Number two, we want to make sure that the global financial architecture respects the voice of 1.4 billion people living in this continent. For far too long, we were part of others. We do not want to be part of others. We are a people, we are nations, and I know that President Macron is going to stand with us. I normally tease him, and I normally tell him, when he speaks, he's the only person in the G7 who speaks the language of Africans. And Mr. President,
I say this without fear of any contradiction because I have engaged with you and I know where you stand. So I want to say to all of you, congratulations, ladies and gentlemen in this room. Now listen, the business people. You guys have a lot of money. You know? You guys are stranded with a lot of money, and we are stranded as, in government with a lot of projects. We must find the mechanism that leverages on private sector resources, on pension funds, and on money that's available in our insurance companies to drive programs and projects of transformation in our continent. We have huge resources. I want you to listen to me. We have huge resources in our pensions, running into trillions. We have huge resources with our insurance companies, running into trillions, but they fear to invest in public projects because they think it is risky. Now listen to me. We are developing a mechanism together with the Africa Development Bank, Afrexim Bank, Trade and Development Bank, Africa Finance Corporation, RTD, and I remember discussing this with President Macron yesterday, so that we can have a mechanism that will de-risk our public projects and enable you, private sector, pension funds, and insurance companies to invest in public projects. That is how we are going to grow this continent. Continuing to depend on the resources of others and expecting that they will make them available at concessional rates will be a waiting game in vain. So we need to think. That is why in Kenya, we have already established the National Infrastructure Fund. We already have the first $1 billion in the National Infrastructure Fund. And this is a fund that we established 4 months ago. In another few months, maybe a month or two, we will have another $2 billion. And we want to leverage the $3 billion that we are going to put in that fund to raise $30 billion to run our infrastructure programs. That is how transformation is going to be undertaken in this continent. You know, we're not going to be waiting for resources from others. And finally, let me say this. As we work with the private sector, we want the private sector to develop confidence. We now have an opportunity, and I want to talk to the private sector people who are sitting here. I hope my good friend Aliko Dangote is in the room, or right there. We have an infrastructure project for the development of an East African refinery. Dangote tells me that is going to cost anywhere between $16 billion and $20 billion. That East African facility, East African refinery facility, is an investment that the government of Kenya, the government of Uganda, the government of Tanzania, we have agreed that we want to develop a facility that is going to assist us with our fuel products. We do not want to be held hostage anymore by the Strait of Hormuz. We do not want to be held hostage by wars that are started by other people. We have our own resources here, and we are saying we are going to use our African resources to industrialize our region. And that is why we have asked Aliko Dangote here to do a research. We have the port of Tanga, we have the port of Mombasa, we have the port of Lamu, and the rest in between. Wherever they will find the most suitable location. From our perspective, because the crude pipeline was going to Tanga, we thought that is the best location. But we will not dictate to Aliko Dangote and the investors. But I want to also tell Aliko,
and all the other guys, you are not going to invest alone. Governments are also going to invest, so that when you make the money, we also make the money. Right? And we are going to invest so that we can de-risk that investment. I am going to use resources from my National Infrastructure Fund to invest in the refinery, so that we can share in the profits that come, and we can assist our private sector to de-risk the investments they are going to put in these projects and make those projects viable and make them cost-effective. Let me give you another opportunity. We are building a new airport in Nairobi. It's going to cost us around $1.5 billion. There is an opportunity for investment. Are there any business people in this room? Or these are tourists? They are right here. Yes, I can see them here. So there is an opportunity for you to invest with us. Government of Kenya is going to put in 20%, bring the rest of the money, let's build the airport, and everybody makes money, right? So this is how we want to take things forward. That is how we are going to build public infrastructure. That is how we are going to use private-public partnership to drive African transformation. And that is what we are going to do going forward. Let me conclude this by saying that we need to mobilize domestic resources. I will give you an example. We have mobilized in the last 3 years $4 billion and built a whole housing ecosystem without borrowing a cent from any bank, not from the World Bank, not from IMF, not from anybody. There is opportunity for us to mobilize domestic resources. And we want to work with the private sector to see how we can do that in a way that benefits everybody. I run the risk of doing a lecture because I'm at the Nairobi University, where I spend all my time reading. But let me stop there and say thank you very much and welcome to Nairobi. Great. Now it's my moment to invite my good friend and brother, the President of France, Emmanuel Macron. Thank you, Mr. President. Dear William, Mr. Prime Minister, ministers, please. Ministers, ambassadors, business leaders, I'm extremely happy to be here and thank you. Thank you very much, Mr. President, not just for welcoming us and hosting this very important meeting, a premiere, but co-chairing as well this Africa Forward Summit. I will switch in French. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux avec le Président de pouvoir conclure, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de prises de parole. Aliko et plusieurs de ses collègues devaient ici aussi prendre la parole et évoquer la suite, et tout ça va se poursuivre. Mais je voulais ici dire quelques mots, quelques convictions dans la continuité, le droit fil du président Ruto, mais déjà que vous puissiez mesurer collectivement ce que représente ce sommet. Normalement, quand il y avait un sommet Afrique-France, ça s'appelait comme ça s'appelait pas Africa Forward, et on commençait par les chefs d'État et de gouvernement. Il y avait marginalement l'implication des décideurs économiques. On pouvait faire des forums d'affaires peut-être à part, mais c'était essentiellement dans la main des dirigeants et de manière un peu préécrite. Ce sommet Africa Forward, tel qu'il a été conçu, a mis d'abord la jeunesse au cœur. On était ce matin avec le président Ruto auprès des jeunes, et on a parlé jeunesse, culture et créativité,
sport, énergie, santé, digital, agriculture. Et vous avez tenu tout aujourd'hui un business forum inédit qui, autour de Inspire and Connect Africa Forward, a permis des rencontres d'affaires, je vais y revenir, mais de porter aussi la voix des chefs d'entreprise, des investisseurs que vous êtes, des dirigeantes et dirigeants d'entreprises de tout le continent de France et d'Europe, de manière inédite pour demain notre sommet. Puisque tout ça se continuera avec une représentation de certains d'entre vous qui viendra échanger dans un moment complètement inédit avec les chefs d'État et de gouvernement qui seront présents demain. Alors pour ça, je veux remercier très chaleureusement d'abord, évidemment, nos hôtes kenyans, l'université, l'ensemble de vos équipes, Monsieur le Président et des ministères, merci infiniment. Et les co-organisateurs, BPI France, Business France, Proparco, et tous ensemble, vous avez su créer ce moment absolument inédit. Donc bravo à vous et merci. Je veux évidemment remercier à leur côté l'ensemble des entrepreneuses et entrepreneurs qui se sont mobilisés, nos organisations professionnelles, le MEDEF, les CCI France Internationale, les CCEF, le CIAN ou encore Alpha, tous pour leur mobilisation, nos volontaires aussi, pour avoir permis cette journée avec vous et permettre aussi la journée de demain et toute la suite. Un grand merci à toutes et tous. Africa Forward, Inspire and Connect, ce sont, et c'est pour ça que ce lieu est presque débordant d'énergie, on attendait 2000, 2500 personnes au début. Vous êtes près de 7000, ça ne s'est jamais vu. Il n'y a jamais eu un tel forum d'affaires à ce niveau-là, avec autant de participants. C'est une formidable mobilisation avec des grands témoins issus du monde économique, de l'entrepreneuriat, de la société civile, avec des experts de tous horizons qui ont nourri les 32 panels organisés autour de 4 agoras, Build, Produce, Trust, Innovate, et 6 sessions qui se sont tenues à huis clos. Près de 7000 participants, plus de 700 rencontres d'affaires organisées. C'est ça le résultat de ce moment inédit, avec là aussi des résultats absolument uniques qui sont en train de changer les choses. Alors vous l'avez dit, Président, et je crois qu'on se retrouve ici ensemble tous les deux parce que nous portons la même vision. Le partenariat entre la France et l'Afrique, il a des fondations solides. Beaucoup d'entreprises les portent ici. 64 milliards d'euros d'échanges commerciaux annuels, 50 milliards d'euros d'investissements directs français en Afrique, auxquels s'ajoutent des investissements africains en croissance constante en France, 1 million d'emplois créés par les entreprises françaises sur le continent, 5 milliards d'euros de transferts annuels de la diaspora. Ne jamais les oublier. Et depuis 10 ans, notre relation s'est profondément transformée sur la base justement de ce que le Président a pu évoquer et de ce en quoi nous croyons très profondément. Et au fond, il y a un regard qui a changé, le Président l'a dit très bien, qu'on est en train de changer, que les entreprises françaises sont en train de changer, il faut encore accélérer. Que dans les commentaires en France, je ne sens pas toujours assez et je n'entends pas assez, que parfois, dans certains pays francophones d'Afrique, je n'entends pas assez. On dit la France est en train de disparaître, elle se désintéresse de l'Afrique. Non, pas du tout. Mais la relation change, et heureusement. La France, depuis 25 ans, elle est bousculée en Afrique. Et c'est normal, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et elle est bousculée, pourquoi ? Parce que pendant trop longtemps, trop de monde, il faut le dire, dans les grandes entreprises comme dans les administrations, pensait qu'il y avait un précaré. Non, on est français, tout nous est ouvert. Ben fini. Les Chinois sont arrivés, les Turcs, les Américains, beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres Africains, et on dit on est plus compétitifs que vous, on est meilleurs que vous, et ils ont pris des parts de marché. Et des pays qui se sont développés ont donné ces parts de marché à des gens qui étaient plus compétitifs que nous. Et alors ? L'Afrique se développe de manière inédite. C'est le continent le plus dynamique au monde. L'année dernière, plus de croissance que l'Asie du Sud-Est. C'est un continent où il y a plus d'1 milliard de jeunes de moins de 30 ans. Il faut juste que nous, et c'est ce qu'on fait ces dernières années, Français et Européens, on se réveille. Et on s'est réveillé. L'AFD s'est remobilisée
avec elle dans ce partenariat avec BPI France, tout ce qu'on a fait ces dernières années. Les Choose Africa, Digital Africa, nos passeports, talents, tout ce qu'on a fait pour que la jeunesse, nos diasporas aillent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et puis on s'est réveillé, on a dit on veut reconquérir des parts de marché dans l'Afrique francophone, mais on veut aussi en conquérir dans l'Afrique lusophone, anglophone, parce que l'Afrique n'est qu'un continent. Mais pas parce que c'est un droit, parce qu'on veut être les meilleurs. Et on doit changer la logique. Et le président Ruto l'a dit formidablement. Ce que demande le continent africain, ce n'est pas qu'on vienne donner de l'aide. Ils veulent qu'on vienne investir. Ils ne veulent pas qu'on vienne expliquer ici ce qui est bon et qui correspond à notre offre, parce qu'on aurait, nous, on est très bon dans tel et tel domaine, on va vous expliquer, vous en avez besoin, vous ne l'aviez pas compris, on arrive. Ça ne marche plus. Il faut co-construire avec le continent africain et dire où est-ce que le business veut se développer, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans la santé, et ensemble, on co-investit, on coproduit. Cette révolution conceptuelle, c'est celle qu'on a mise en marche ces dernières années. Quand il y a eu le Covid, tout de suite, on s'est engagé. J'ai appelé le président c'était Moussa Faki à l'époque, de la Commission de l'Union africaine. On a fait ensemble un bureau de l'Union africaine et on a lancé une plateforme pour produire en Afrique des diagnostics, des tests et commencer à produire des vaccins. William s'en souvient, on a lancé des projets ici, on en a lancé au Rwanda, on en a lancé en Afrique du Sud, chez notre frère Cyril, et des entreprises africaines et européennes ont développé ensemble des productions. Parce que le continent africain en avait marre juste de recevoir nos médicaments produits ailleurs, parce que la réalité était la suivante, l'Afrique c'était 20% des besoins de vaccins, 1% de la production de vaccins. Et c'est ça qu'on est en train de bouger. Et de la même manière, quand on a lancé au Nigeria, avec mes frères chefs d'entreprise que je vois ici, des initiatives nouvelles dans les industries culturelles et créatrices, dans l'énergie, dans le digital, on l'a fait en coproduction. Parce que les Nigérians nous ont dit, c'est bon, nous on sait faire. Mais venez nous aider pour mieux intégrer, et être mieux intégrés dans la CEDEAO. Parce que être en partenariat avec des entreprises du monde francophone comme les vôtres, c'est intelligent pour nous, pour mieux travailler avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, et aller plus loin dans l'intégration régionale. Et donc, toute la stratégie qu'on mène depuis 10 ans, c'est une stratégie de réveil, de changement de regard, de respect, de partenariat mutuel, qui dit, 1, nos diasporas en France sont une chance. On a des millions de jeunes qui ont des origines africaines, on veut qu'elles se démultiplient ici. 2, on veut que nos entreprises françaises les emploient, les embauchent, pour être en quelque sorte des accélérateurs de croissance sur le continent. 3, ce continent a toutes les clés en main. On veut l'aider, on veut co-investir avec lui et sortir de la logique verticale pour être dans une logique d'égalité partenariale, de co-investissement. Et 4, on veut bâtir ensemble ces solutions d'avenir. Parce que les solutions d'avenir se feront pour ce continent avec sa jeunesse. Et on l'a vu ce matin, le président le rappelait, le mobile payment, il a été inventé ici, s'est développé beaucoup plus vite en Afrique que sur le continent européen. Et nos amis kenyans le savent, comme nos amis marocains le savent formidablement, eux aussi. Tout ça, c'est ce qui est au cœur de Africa Forward. C'est un changement de regard et un changement de logique. Et donc, je voulais simplement vous annoncer aujourd'hui que, à travers cette mobilisation, tout ce qui a été fait, il y a des résultats très concrets pour le continent africain. Aujourd'hui, par votre mobilisation et ce qui a été fait, ce sont 23 milliards d'euros d'investissement annoncés pour le continent africain. 23 milliards d'euros. Ces 23 milliards d'euros, c'est 14 milliards d'euros d'entreprises françaises qui sont là, des grands groupes, des ETI, des PME, qui investissent 14 milliards d'euros sur le continent, et je salue tous leurs dirigeants qui sont là présents, qui investissent 14 milliards d'euros, évidemment au Kenya, mais dans tous les pays ici présents, ici, et qui vont créer plus de 250 000 emplois directs en France et en Afrique.
Et à côté de ça, c'est 9 milliards d'euros d'investissement d'entrepreneurs et d'investisseurs africains en Afrique qui se sont mobilisés. C'est inédit et c'est exactement la plateforme de mobilisation dont nous avions besoin, dont on a besoin et qu'on veut accélérer. Donc, immense applaudissement pour vous tous ici, pour ce résultat extraordinaire. Et moi, je veux remercier vraiment les entreprises françaises qui sont mobilisées, qui sont là. On a beaucoup parlé d'Orange, on a vu tout à l'heure Canal+, on a vu Biomérieux, on a les entreprises qui sont dans le secteur, en effet, aussi de la santé, Castel et d'autres, Sidovica. Et dans tous les secteurs, on a des entreprises, je ne veux pas faire de jaloux, on a des entreprises familiales, on a des groupes cotés, on a des PME, vous avez joué le jeu de manière extraordinaire. On a des entreprises de tous les territoires qui sont là, qui se sont développées. Mais je suis très heureux que vous soyez là, aux côtés de grands dirigeants, malgaches, béninois, sénégalais, nigérians, marocains, et qu'ensemble vous construisiez des projets. Parce que c'est exactement ça l'avenir. Et je voulais vous dire que tout ça, je le conçois aussi dans un rapport totalement réciproque. Avec Boger le sait, on a fondé avec Jean, quelques autres, Tony était là aussi, on pense à Gilbert, à Mike, on a tous les amis qui sont là, le professeur Abiou était avec nous ce matin pour la villa et à l'ICO aussi. On a fondé ce conseil africain franco-nigérian. Le Nigeria était au cœur de Choose France. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il le sera encore. Et ce que je voulais vous dire dans le rapport bilatéral, c'est que je veux qu'il y ait plus d'investisseurs africains en France aussi. On n'est pas juste là pour venir investir sur le continent africain à vos côtés, mais on a besoin que les grands leaders d'entreprises africains viennent investir en France. Et c'est ça aussi qui fonde cette relation, maintenant totalement décomplexée. Parce que c'est aussi un changement du regard, c'est aussi une réalité. Il y a aujourd'hui des investisseurs, des entrepreneurs sur le continent africain extraordinairement innovants, extraordinairement ambitieux, qui nous aident à changer la France et qui nous aident à créer des emplois industriels dans notre pays. C'est une immense fierté et c'est la clé de ce partenariat réciproque, juste, dont William a parlé il y a un instant. Et donc vraiment un immense bravo pour ces investissements, ce qui a été fait. Et je voudrais finir en répondant au président Ruto pour ce qu'il a dit et ce qu'on va faire demain et à Évian. Vous avez à la clé ces dizaines de milliards d'investissements, ce changement de la perspective qu'on a su faire durant ces 10 dernières années ensemble, mais on veut aller plus loin. Et si on est honnête, quels sont les défis aujourd'hui pour que l'Afrique soit au rendez-vous de sa réussite entrepreneuriale? On les connaît. 1, l'éducation. Franchement, ce qu'a fait le Maroc, c'est une révolution incroyable. Je le dis ici, Monsieur le Premier ministre, mais ce que vous avez fait sous l'autorité de Sa Majesté le Roi est un modèle pour le continent, formation primaire, secondaire et universitaire, avec des résultats, c'est là qu'on voit les choses, c'est parmi les meilleurs résultats dans notre école polytechnique, les jeunes qui sortent de chez vous. Et donc, c'est un modèle extraordinaire. Le Kenya est en train de faire des choses absolument formidables. Le Nigeria est en train de faire des choses formidables, on le voit ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé la journée avec le président, avec un investissement de l'Agence française de développement dans l'ingénierie, l'IA, avec sa clé, avec l'AFD, dans cet alma mater du président Ruto. L'éducation, l'éducation, l'éducation. 2, l'énergie. Vous avez cette bataille. On a besoin que le continent africain transforme son énergie. Et il y a des trésors extraordinaires. Des trésors d'hydroélectricité. Je pense à la République démocratique du Congo, avec des entrepreneurs qui sont là, des grands projets qui sont en train de se bâtir, en RDC et au Congo-Brazza. Je pense aussi aux grands hydrocarbures. L'Algérie a un potentiel de développement extraordinaire, avec là aussi des investisseurs, des entrepreneurs qui peuvent faire de l'Algérie l'un des Eldorado de demain pour les transitions par le gaz, pas simplement pour le continent africain, mais toute la Méditerranée. Et vous avez dans beaucoup de vos pays la volonté de développer le nucléaire civil, et on veut être des partenaires de cela. Et donc l'énergie, c'est un formidable levier de transformation. Vous avez des grands entrepreneurs de l'énergie ici, on veut être des partenaires de ce développement. La troisième chose, ce sont les infrastructures. Ça a été très bien dit. Les infrastructures du numérique, les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, le grid là aussi, c'est une clé
pour développer l'économie de vos pays. C'est une clé pour la souveraineté du continent africain. Et c'est là d'ailleurs où nous avons exactement le même défi. On a commencé la journée comme ça avec le président. C'est que nous aussi, on veut notre propre souveraineté sur nos infrastructures comme vous. Éducation, énergie, infrastructure, structuration de l'économie. C'est le 4e défi. L'un des grands défis de l'Afrique, on le sait, c'est qu'il y a énormément d'emplois qui se créent, mais beaucoup trop dans l'économie informelle. Et donc, il faut aider les entreprises du continent africain à structurer, en améliorant la gouvernance, en permettant de grandir, en permettant, ce faisant, de payer de meilleurs salaires, d'intégrer le système bancaire et le financement pour permettre à plus de ménages en Afrique, jeunes ou moins jeunes, d'accéder à un logement durable, aux services primaires que sont l'éducation et à la santé et au bon développement. La capacité à faire de l'économie africaine une économie plus formelle, elle est clé. Et c'est là où on doit aider vos gouvernements, les accompagner dans la structuration de ces stratégies. Et le 5e et dernier, et je suis sans doute incomplet, mais c'est les 5 auxquels je tenais, c'est pour réussir ça, il faut de l'investissement massif. Massif, public et privé. Et cette stratégie d'investissement, c'est celle qu'on est en train de mener. Et donc vous avez en quelque sorte fait votre part avec les annonces d'aujourd'hui, les 23 milliards d'euros d'investissement venant de la France, du continent africain pour l'Afrique. Mais ce qu'on veut faire demain et au G7, c'est de structurer un cadre d'investissement pour le continent africain. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'il y ait si peu d'investissements privés qui viennent sur un continent plein d'énergie et de jeunesse comme le vôtre. Et donc dans ce continent, si on veut réussir à monter la chaîne de valeur, qui est le cœur des défis, si on veut réussir la montée dans l'économie formelle, l'Afrique est un continent où on ne doit pas simplement extraire les matières et les minerais, on doit les transformer, on doit créer l'industrie, on doit avoir une agriculture intelligente pour la structurer et avoir toutes ces opportunités. Si on veut ça, il faut de l'investissement massif. Pour ça, il faut qu'on arrive à résoudre la question du rating des pays et de beaucoup des entreprises et de la notation. Et il faut qu'on arrive à résoudre le traitement du risque pour les investisseurs, souvent non africains, et parfois certains investisseurs africains. Il y a 6 ans ensemble, on a lancé à Paris, 5 ans, c'était le sommet pour le financement des économies africaines, on a bâti une stratégie d'émission des droits de tirage spéciaux du FMI pour les réallouer en Afrique. On a réussi notre pari, plus de 100 milliards de droits de tirage spéciaux ont été réalloués sur le continent africain. Initiative franco-africaine. Ça a permis avec le FMI de faire quoi? De développer des projets aux côtés des États de manière clé. Il y a eu une dizaine de programmes. C'était une première étape. Deuxième étape, à Paris, juillet 2023, William était là. On s'est battu, beaucoup de dirigeants étaient là. Le pacte de Paris pour les peuples et la planète. Et là, on a dit, il faut plus de leviers. Et on était tous les deux à une table ronde avec le président de la Banque mondiale, la directrice générale du FMI. On a dit, on augmente le levier pour que quand on met de l'argent du FMI et de la Banque mondiale, ça déclenche à chaque fois le même argent du privé. On a complètement transformé l'effet de levier. Il y a beaucoup plus d'argent privé qui est venu en déclenchement. Il reste un problème qu'on n'a pas résolu. Et on doit le résoudre entre demain et Evian. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de vrais mécanismes qui garantissent les premières pertes. Et donc, on doit réussir à traiter la question de la notation de beaucoup d'États africains qui sont souvent sous B-, parce que le programme MIGA de la Banque mondiale a permis de rendre éligibles à des garanties jusqu'à B-, en dessous, fini. Donc, il n'y a qu'une quinzaine d'États africains éligibles. Mais on doit réussir surtout à avoir des vrais mécanismes de première perte. Il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui qui prennent les deuxièmes pertes. Mais ça ne suffit pas. Ce qui fait qu'on a énormément de banques, de fonds d'investissement, d'entrepreneurs, parfois africains, mais surtout non africains, qui ne viennent pas investir ici. La solution existe, et elle existe ici au Kenya, c'est Atidi. Et le président de la BAD est venu me voir il y a quelques semaines, m'a dit, il faut qu'on regarde avec ça, ça marche, c'est de la première perte. Donc nous, Français, on va co-investir à vos côtés, rentrer au capital d'Atidi, pour se mettre aux côtés de nos frères africains et de quelques autres. Mais on va surtout structurer ensemble, demain avec nos frères africains et William,
le tour de piste qui va nous permettre de faire d'Atidi la vraie plateforme, le vrai mécanisme de garantie sur les premières pertes pour le continent africain. Et on va ensemble, tous les deux, aller à Évian à la mi-juin pour convaincre le G7 d'endosser cela et que toutes les économies les plus riches nous accompagnent pour mettre cette sécurité derrière. Voilà mes amis, je ne serai pas plus long, je vais arrêter là. En tout cas, on a senti toute la journée beaucoup d'énergie. Et je voulais vous dire combien on est fiers avec le président Ruto d'être à vos côtés. Et au fond de vous dire, l'avenir, c'est vous qui allez l'écrire. Les plus jeunes comme les moins jeunes, mais ceux qui portent l'avenir de ce continent, que vous soyez entrepreneuses, entrepreneurs, artistes, académiques, chercheurs ou chercheuses, journalistes, sportifs. Et avec ce forum, vous avez, je crois, ouvert une ère nouvelle. Mais avec ces 23 milliards d'euros d'investissement annoncés aujourd'hui, et tout ce qu'on va lancer, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Et elle s'ouvre aujourd'hui à Nairobi, dans votre alma mater, Monsieur le Président, mon cher William, et il n'y aura plus de retour en arrière. On va ensemble coproduire, co-investir, co-inventer, parce que c'est le sens de la nouvelle relation entre la France, l'Europe, entre nous et le Kenya et tout le continent africain. Merci beaucoup. A round of applause to His Excellency Dr. William Samuel Ruto and His Excellency Emmanuel Macron. Wonderful, wonderful. Thank you, Your Excellencies. On y va avec détermination. C'est toujours un pour le savoir, deux pour le progrès. On y arrivera avec un peu d'espoir. On fait les choses parce qu'il ne suffit pas d'y croire. On y Thank you. va avec détermination. C'est toujours un pour le savoir, deux pour le progrès. Nous appartient à venir entre nos mains. So for the benefit of the businessmen in the room, kindly note that we still have a panel discussion, and we have Aliko Dangote from Dangote Group, Dr. James Mwangi, Equity Bank Kenya, and Nezat Hayat from the Kingdom of Morocco in Mohammed VI Fund, who are going to be taking the stage shortly after this. So please don't go, don't leave the businessmen in the room. Kindly don't leave, as we are still going to have a panel discussion. And like I've mentioned, we have Aliko Dangote, Dr. James Mwangi, and Nezat Hayat, who are going to be taking the stage shortly after this. So I kindly request that we all maintain our positions as I call on Caro, who is going to be running and heading that session, which is going to take place very, very shortly. So please, let's maintain our positions. Thank you. It's actually not a panel. Okay. They're just calling to keep the final. Okay, I know you want to leave. We want to hear these final leaders of Dangote, James Mwangi, Tony Alimulu, and if the presidents are not in a hurry, they can hear the last word from the business sector. If I can have them up on the stage. Nazer, Samad, yeah. There's so much, but we can't do it all today, so we'll have the final words from, I know the presidents are trying to walk out, but they could listen to the final word if they're not in a hurry. But let me have James Mwangi, Dangote, Samad, Sidi, Christophe, Nicolas Dufour, and Christopher Lacoute. Agiboji, sorry if I pronounce your word badly.
Okay. Christophe est là. Christophe le courtier en fait. Okay, Christophe. Okay. Just waiting for the music to die down. Okay, if we could have a moment of silence, please. You'll hear the last word from the business leaders and you don't want to miss this word. Yes, I was told that you enter. So let me start at the very end with Tony Elimulu. Just tell us, what has the day meant? What are you doing? What should Africa do? I think the presidents are, so sorry. My name is Tony Elumelu. I'm the founder of Airs Holdings. Airs Holdings, we invest in banking, oil and gas, hospitality, real estate. But for me, the presidents have said it all. I came here with one goal, to forge partnership with our friends from France. Why is it important? We need massive private global capital in Africa. And when the president of a G7 country moves, he moves the policymaker, he moves the entrepreneurs, investors. I'd like to see us address the infrastructure deficit we have in Africa. Improving access to electricity will help us fix unemployment and will help us address poverty in Africa. These things, poverty alleviation, youth empowerment, very critical for the development of Africa in the 21st century. And so for me, a forum like this offers that collaboration and opportunity for us to partner with our friends. Thank you. Thank you very much. I'll just go in line, so because of the time. Later on, me. No, first, Okay. yeah, business. What's your question? No, No, we have a session. Okay. Three of you us. have a session. I can go ahead. Okay. So, Nicolas? 1 minute. Wait. Just your No, final word. I just wanted to, yes, my words are about the many projects that have been presented since this morning, and that we already have everything to succeed in what is for us, I mean, the most important endeavor, which is the Euro-African co-industrialization. But what we see, or what I've heard, is that we have the ideas, we have the financing, we have the leaders, we see ecosystems and value chains beginning to emerge. We see also public policies taking shape. But my conviction, I'll be very short, is that to succeed, there's only one solution, is to join forces, but more than that, invent a new way of working between the public and the private sector, between financiers and project leaders, between startups and multinationals, between stakeholders on both sides of the Mediterranean. You can count on AFD to fully commit to this endeavor. And as it's my first day here as CEO of AFD, you can sure I'll do everything I can to go in that direction. Thank you very much. Thank you for that commitment. I'll leave these three, will be my last three, so I'll go to these three. What's your last word? Do you have a commitment, or what's the last word you'd like to tell the business community this evening? My last word is that Africa doesn't lack resources.